Uka cometen cow. Porco q voca esta presta uveri pedoco da historia brasileira tau sufocado. Tau aggressivamente interado q eitsa suralo parasito carnum fio disencopado. Comeca comum segredo q nunca diveria cruzares linas estadue. O tipo de segredo q governos celum. Q familias negami q igrejos resempera q ningum jame descubra. E no entanto estamos. Voca esta uvindo. O Q significa Q, algum nivel, voca esta pronto. Imagine, uma fazenda no lima do nada. O vento deslizando pelo sertão como algo vivo. Homem sozinho com seus pensamentos e uma verdade querendo sua direito com sangrentos. Voca viva essa história de forma diferente de qualquer outra pessoa. Porque esta noite, voca eu e espectador passivo. Voca esta entrando no mente de uma testemunha. Homem que acaba que a neutralidade poderia solvê-lo. Homem que acreditava que o isolamento manteria o mundo afastado. Homem que pensava que poderia escolher o silêncio e se dixado em paz. Mas o sertão eu respeita o silêncio. E o passado eu se importa como que voca acredita. Como é que naquela manhã de junho, quando Tomás Araújo vi pela primeira vez, uma mulher tal alta que parecia que a terra havia estacado para cima de propósito. Uma foca da natureza alta e faminta, arrastando-se direito ao sufoco. O tipo de figura que voca eu apenas nota. O tipo que reescrevo ao seu redor. Ela vi tropicando pelo trecho dourado de grama. Cada passo uma batalha. Su vestido faropos. Sus ombros enrijecidos por sofrimento que como muito antes de ela fuga. Sem sapatos, pstascolcos destruídos por quilómetros de fuga. Uma silhueta esculpida contra o horizonte. Como se o sertão se tivesse decidido se levantar e anda. Ele sabe instantaneamente o que ela do que ela está fugindo. O que ela riscou ao se mover e luz do dia. Ela chega e cerca dele para. E por momento ela se encaram como dois animais se encontrando na beira de pouco. Movimento errado decide tudo. Sua voz, quando ela fala, não é pedido. E uma ordem de alguma lembra de concha. Água, apenas essa palavra, uma necessidade despida. Uma necessidade maior que o orgulho, dignidade e medo. E algo moral muda. Algo que ele não vetu. Algo que ele não acaba que ainda tinha. Ele pega o balde com mãos que não param de trema. E quando ela bebe, não anga como uma pessoa desesperada. Ela bebe como algum recuperando o que o mundo tenta negar a ela. Feligo, foca, sobrevivência. Ela o agradece como tom que não é gratidão, mas promessa. Uma promessa que ele ainda não entende. E ele diz a si mesmo que é o fim disso. Moto de misericórdia, momento de fraqueza. Copo d'água para uma mulher que não deveria estar perto de sua terra. Mas voca e sabemos a verdade. Nada termina tal facilmente. Não quando voca cruza caminhos como destino desfalcado de estranho. Não quando voca dá água algum que todo o sertão está cacondo. Porque ao anoitecer ele o sente. Pagada silêncio e osas grossas como julgamento no dito. Sombras que se movem grupos. E ao amanhecer sua fazenda está sacada. Não por punhado, nem por uma centena. Mas por 305 almas fugitivas paradas círculo perfeito e sem palavras. Como exercito esquecido ressuscitado da poeira, silencioso, observando, esperando. E no centro de todos eles, Dalila, a gigante, a que falava promessas. Ela ergueu o braço, gesto lento, deliberado, antigo, e aponta diretamente para ele, para sua cabana, para o homem que ofereceu uma única concha de água.
Ines momento, o sertão parece menos terror aberta e mais uma camara completo fechado. Uma escola yo fighter por el. Uma porta fecada atrás dele. Uma verdade rolando para frente como uma tempestade que el no pode fuga. Esta noite, voca no esta apenas ouvindo a história dele. Voca esta entrando nela. Se voca aca que o circulo ao redor de sua fazenda era o perigo. Voca no esta pronto para o que aqueles 305 estavam realmente querendo en direito. Porque que eles carregavam no era apenas desespero. Era segredo que poderia queimar toda a mitologia do sertão em cinzas. No momento em que o horário saiu de sua cabana, ele sentiu algo muda no ar. Não apenas medo, mas autoridade. Esses não eram fugitivos comuns. Esses eram pessoas que haviam passado semanas navegando seas de coca, caçadores de recompensas. Patrulhas noturnas, fome, tempestades e anseios outros. Eles haviam se movido pelo sertão como uma caravana fantasma, crescendo em número mas encolhendo em certeza. Carregando suas histórias guardadas atrás das costelas como brosas fumegantes. E agora eles estavam em sua terra, silenciosos de uma forma que era antinatural, coordenados, quase ritualísticos. 305 seres humanos que pareciam ter sido esculpidos do mesmo determinaco. Círculo sem quebra, uma formação sem palavras, uma mensagem sem linguagem. Quando Dalila deu passo e frente, a terra parece se inclina com ela. Ela não correu, ela não vacilou. Ela andou como tipo de pachancha que pertence a alguém que eu decidiu o que acontece em seguida. Araújo sentiu sua perto apertar no rifle, embora ele não se lembrasse de tê-lo levantado. Ela o estudou, não com gratidão, não com desespero, mas como cálculo que fez sua pele arrepia. Ela falou seu nome antes que ela o oferecesse. O que o aterroriza mais do que as massas silenciosas atrás dela. Ela não disse como o sabia. Ela não explicou porque o escolheu entre todas as fazendas solitárias entre São Paulo e os novos territórios livres. Ela simplesmente o falou com a certeza de alguém nomeando uma ferramenta que eu pretendia usar. Quando ela disse a ele que eles não estavam ali para passar, mas para ficar, ele sentiu algo desabar dentro dele, como uma viga de suporte se rompendo para dentro, ficar. Em sua terra, 305 fugitivos. Era loucura. Loucura de sentença de morte. A lei federal não apenas proibia abrigar fugitivos. Ela aniquilava qualquer que tentasse. Os caçadores de recompensas não se importavam com a lei em primeiro lugar. A maioria deles só se importava com dinheiro. Reputava e amigo de caça outros seres humanos pelas planícies. E os capítulos do moto de São Paulo. Eles eram brutes de uma forma que os livros de história oficiais educadamente pulam. Eles mutilavam fugitivos. Eles torturavam qualquer que os ajudasse. Eles queimavam coisas e deixavam corpos pendurados em árvores como avisos. Se uma patrulha encontrasse esse acampamento, Araújo sabia o que aconteceria. Eles atirariam na maioria dos homens, bateriam nas mulheres, arrastariam as crianças pelos pulsos e que seus ombros se rasgassem, e salvariam Dalila por último. Porque su tamanho sozinho a tornava valiosa, premio de reprodução, trofeo, mito transformado em cativa novamente, e ele, Tomás Araújo, estaria pendurado em sua própria viga da varanda ao pôr do sol. Quando ele disse a eles que eram loucos por ficar, Dalila não discutiu. Ela apenas respondeu com uma frase que o assombraria pelo resto de sua vida. Nós não te escolhemos, Tomás. Voca se escolheu no momento em que estando a mal para aquele pouco. Os outros deram passo e frente. Então, não agressivamente.
moment. Mas como honestidade fragile de pesos que haviam querido e que suas pegadas pedécimo. Significado. Eles contaram suas histórias como confisques, como fados que precisavam que alguém carregasse. Jovem marcado com queimaduras de cigarro, no pescoço que havia estrangulado dois cis de coca. Como as mãos nuas. Uma mulher mais velha que havia pedido 8 de seus filhos para o mercado de escravos. Antes que eles fossem velhos o suficiente para entender a palavra mãe. Uma adolescente marcada como as iniciais de seu dono. Homem cujos dedos haviam sido mutilados por uma máquina enquanto su capotas ria. Cada história lascava a resistência de Horário, não porque ele fosse simpático, mas porque a realidade o encaralava. Se ele os mandasse embora, eles morreriam. Se ele os denunciasse, sua alma morreria. E se ele os abrigasse, bem, ele não tinha luzes sobre o que viria em seguida. Dalila esperou que a última voz desaparecesse na brisa do sertão. Antes de revelar o que ela realmente queria. 2 semanas, 14 dias, o intervalo entre a morte e a salvação. Conduta conhecido apenas como Moisés. Passaria pela região em uma rota capaz de mover grupos tão grandes quanto este, mas apenas 2 vezes por ano. Eles haviam pedido sua última passagem por fadias entre o salvação e o extinquo. Horário sentiu o mundo inclina quando percebeu a verdade. Esses 305 pessoas não estavam escolhendo sua terra. Elas estavam escolhendo ele. Elas estavam apostando sua liberdade em homem que havia passado sua vida inteira, fugindo de decisões. E ele podia sentir seus olhos nele, não implorando, mas esperando. Poucas pessoas desesperadas podem sentir o momento em que homem quebra. Ele ouviu a si mesmo dizer palavras que não acreditava. O cavernas perto do riacho. E nesse instante, o destino de todos os presentes mudou. No momento em que ele ouve seu abrigo, no momento em que as palavras cruzaram seus lábios. Horário saiu seu lugar em uma história que desapareceria dos registros, mas não da terra. Uma história que não era mais apenas sobre misericórdia, mas sobre sobrevivência. A estratégia e uma verdade mais escura do que qualquer guerra de fronteira. Ele não sabia ainda, mas isso não era resgate. Era uma iniquiao. E Dalila, alta, sem piscar, aterrorizante. Tinha planos muito mais antigos e muito maiores do que a fuga. Se voca aca que eles viram ele apenas por esconderijo. Esperate over o que Dalila estava realmente construindo. E por que a terra de Horário não foi escolhida por acaso, mas por som, por história e por algo muito mais perigoso. Do momento em que Horário abriu a boca e os aponta para as cavernas. Ele sentiu o mundo se fecha ao seu redor como uma armadilha em que ele havia passado sozinho. Não havia volta. Não moralmente, não praticamente, não espiritualmente. Não era apenas que ele havia concordado em abrigá-los. Era que eles haviam aceitado sua oferta como certeza quieta de pessoas que já sabiam como ele responderia. Essa era a parte que ele não conseguia sacar. Eles não pareciam aliviados. Eles não pareciam surpresos. Eles pareciam confirmados. Como se estivessem simplesmente assistindo ao destino se encaixar ao redor deles. Dalila se moveu no momento em que ele terminou de falar, dando instrucções como uma precisa calma que a fazia parecer mais comandante do que fugitiva. Os refugiados se dividiram em grupos organizados como se tivessem ensaiado esse momento. Cada equipe se movendo para uma tarefa semhesatoca, alçando a grama pisada, cobrindo pagodas, quebrando evidências da reunião massiva e se preparando para se realocar.
antes de outro nascer do sol. Horário os observo como uma voz ginocco inquieta. Essas pessoas estavam cansadas, machucadas, famintas, carregando feridas visíveis e invisíveis. Mas nenhuma delas entrou em pânico. Nenhuma reclamou. Nenhuma questionou Dalila. Não era obediência do jeito que o mestre exige. Era lealdade do jeito que o lida conquista. Isso o perturbava de maneiras que ele não conseguia articular. Enquanto eles trabalhavam, Araújo se encontrou caminhando ao lado de Dalila, fazendo perguntas que ele não se lembrava de formar. Ele conta sobre as cavernas, como ela subira delas, como ela havia liderado o grupo e oli. Mas algo em suas respostas carregava intenso de mim, conhecimento prévio de mim. Ela alegava ter ouvido sussurros de outros que escaparam pelo sertão anos antes dela. Mas Araújo havia vivido naquela terra tempo suficiente para saber que aquelas cavernas não eram amplamente faladas. Na verdade, ele só as descobrira porque uma enchente havia levado uma entrada 2 invernos antes. Isso levantava uma pergunta que se infiltrava nele como uma farpa. Como Dalila sabia que elas existiam? Ela não respondeu diretamente quando ele perguntou. Apenas deu ele mesmo olho longo e avaliador que ela entregava toda vez que ele pressionava. Perto de mim da verdade. Às vezes, ela finalmente disse, a terra fala com aqueles que sofrem nela. Ele não entendia o que ela queria dizer. Não inteiro, não completamente. Mas seu tom agitava algo antigo dentro dele. Algo que ele tentara enarrar anos atrás. Uma inquietação que ele não sentia desde a infância. Quando suponho avançara que alguns lugares se lembram do que as pessoas esquecem. Enquanto o grupo se movia em direito ao riacho, Araújo os levou a través de mato denso o suficiente para ocultar trilhas e ruído. A mulher mais velha, Rota, se moveu ao lado dele e sussurrou histórias da jornada, as treks. A dunca, as mortes que elas haviam suportado ao longo do caminho. Ela falava em uma voz que carregava o luto como uma segunda língua. Ela descreveu homem que elas haviam perdido para a febre. Outro que havia sido baleado tentando resgatar uma criança perdida. E uma mulher que se recusara a deixar o corpo de seu marido para trás. Mesmo enquanto homens imploravam para que ela se movesse. Cada conto lascava a compreensão de Araújo sobre o sertão, revelando uma versão mais escura. Mais dola ouça do que a terra havia sido construída, e cada revela que o atraia mais fundo. Quando elas alcançaram as cavernas, o sol pendia baixo, tingindo o sertão de vermelho som como se o avisasse do que ela estava entrando. As cavernas eram mais massivas do que o grupo de Dalila esperava. Esculpidas por séculos de água correndo, câmaras amplas se estreitando em túneis sinuosos. Quando Araújo os levou para dentro, o ficou mais frio, mais pesado e estranhamente imóvel. O som do riacho do lado de fora desapareceu e que o silêncio parece quase consciente. Os refugiados começaram a se instalar. Arrumando se apertados para caber o máximo de corpos possível na segurança da pedra. Crianças se aninhavam contra suas mães. Velhos descebavam de exaustão. Os feridos eram deitados perto da entrada, onde o fresco podia alcançá-los. Dalila inspecionava o espaço com a postura de alguma avaliando santuário, que ela havia imaginado muito antes de vê-lo. Araújo ficou ao lado dela, inquieto com a certeza estranha em seus olhos. Por que aqui? Ele pergunta novamente, mas insistente desta vez. Ela se virou para ele lentamente. Porque alguns lugares são feitos para mais do que parecem. E alguns homens são feitos para enfrentar o que nasceram para fuga. Ele sentiu seu estômago apertar. Voca fala como se me conhecesse.
ela no rio, ela no amalsu, ela simplesmente do passo mais perto. Sua altura o focando inclina a cabeça para cima. Tomás, voca aca que escolho essa vida de isolamento. Cudixu o mundo para trás para escapar do conflito. Mas voca foi trazido aqui por uma raza. Voca me do água. Voca ofereço obrigo. Essas foram as escolhas, mas não foram as primeiras escolhas que voca fez. Susong correga mais antigas. Susong, a palavra resu dentro dele como martelo quedo. Repi os percorreram sus brocos. Antes que el pudes pergunta o que el queria dizer, sinal su dolina de aves. Chamado bexo e tremulo de passaro, desconhecido e agente. Natanel aparaço no entrada do caverna, sem feligo. Cavaleiros el Sashuru. Do leste, quatro deles, procurando o leito do riacho, os refugiados ficaram imóveis. Nenhum grito, nenhum alvoroço, apenas uma inaloquo coletiva, aguda e final. Como preces ouvindo o passo de predador. E o raio percebeu algo com clareza gelada. Isso não era mais sobre obrigalos. Isso era sobre se ele estava disposto a ficar entre essas pessoas. E os homens que acreditavam possuí-los. Os cavaleiros são apenas a primeira sombra. Mas o que eles estão cacondando e o perigo real. Por Dalila no true 305 pesos para a terror de horário para se esconder. Ela os true aqui para despertar algo enterrado nele. Algo que ela já sabia que ele carregava. No momento em que Nathanael sussurrou aquela única palavra, cavaleiros. Toda a caverna para su se contrair ao redor de horário como se a pedra se apertasse. Os refugiados congelaram de uma forma que ele nunca havia testemunhado antes. No medo, no pânico, instinto, o instinto de pessoas que haviam vivido perto de mim de predadores por tempo de mim. Mas toparam as bocas das crianças como as mãos. Homens se agacaram bexo, seus corpos se movendo para proteger os fracos. Os feridos se endireitaram, focando suas respirações rosas para silenciar o som do dor. Araújo sentiu su pulso martelar contra os costelos como se tentasse libertar. Quatro cavaleiros, quatro homens não significavam nada no sertão aberto. Mas aqui, quatro éramos suficiente para desfazer tudo. O suficiente para trazer insame atrás deles. O suficiente para condenar 305 almas antes do pôr do sol. Ele conhecia o tipo de homens que seguiam grupos de fugitivos. Alguns eram pagos por donos de plantax. Alguns eram voluntários lo que gostavam de violência, mas do que de agricultura. Alguns eram civis armados desesperados pela recompensa. Todos eles acreditavam na mesma coisa, que cacacias humanos não era apenas legal, era justo. Dalila se moveu direito e entrada sem hesitaca. Ela não se agachou se escondeu como os outros. Em vez disso, ela ficou na boca da caverna, sua silhueta enorme e imóvel, como algo esculpido na paisagem. Tomás, ela desbeicinho, venha aqui, ele não queria. Todo instinto nele gritava para recuar, para se esconder atrás das paredes de pedra, para deixar o destino decidir o que acontecia lá fora. Mas algo em sua voz, calma, comandando, estranhamente familiar, rasta sus para frente. Nathanael deslizou para o lado, deixando o raio entrar na estreita fresta de luz do dia. Os cavaleiros eram apenas sombras vagas e distância por enquanto. Seguindo o riacho como uma lentidão metódica que seguiria em tempo. Esses não eram viajantes perdidos. Eles estavam rastreando algo. Araújo sentiu náusea subir pela garganta. Dalila o observou, sua expressão indecifrável. Eles não estão apenas procurando por nos, ela disse. Eles estão procurando por voca. Ele se virou bruscamente. Por que diabos eles souberiam sobre mim?
pork voca esta todo mopa di patrula nessa região, ela respondu. Pork voca e ove nico elmum tolo o sufficient para se instalar a quilómetros de qualquer estrada. Pork voca e previsível. Voca vive aqui ao anos, e nunca se movu, nunca mudu rises, nunca alteru padres. Su ola se intensificu, prendendo-o on ela estava. E homens como eles confiam no previsibilidade. Aurelio balincu acabica. Voca acacu eles suspitum que os estu abrigando? Eles nem sabem que voca existe. Ainda eladis. Mas soberos senho nos movemos de forma diferente do que eles esperam. A forma como eladis nos enviu arrepio frio por suas spina. Então Dalila do passo mais perto, beixando a voz. Tomás, há algo que voca precisa entender antes que isso vá mais longe. Esses homens não estão cacando apenas como viso. Eles estão cacando como informa quo. El fronzu a testa. Que informa quo? Informa quo de homens como voca. Ela de suavemente. Homens que mantam diarios, que registram padres de clima, avistamentos de anime. Estranos no horizonte. Homens que escrevem cartas para a família que nunca chegam a família. A respiroco de horário Peru. Seus diarios, suas cartas para cosa, cartas que ele enviava através do cruzamento de Zephyr. Pensando que viajavam para o leste. Pensando que desapareciam pouco cedo era pouco confível. Dalila observou seu rosto impalidece. Essas cartas não sumiram, ela disse. Elas foram interceptadas, copiadas, registradas. Sua voz ficou mais fria. Voca foi rastreado antes de me ver. O mundo inclinou. Aurelio sentiu o peso da verdade pressiona contra ele como uma forca física. Então as sombras dos cavaleiros se alongaram pelo mato enquanto se aproximavam da curva no riacho. Que-os daria uma linha de viso direita para as cavernas. Eles estavam a minutos de distância. Precisamos de distância, Dalila disse. Precisamos de silêncio e precisamos de destrucção. Nathanael do passo e frente ao lado deles. Podemos levá-los embora el sussurro. Dinos viu para o norte. Dixam trilhas falsas. Fazem barulho. Jogam pedras. Dixam que nos perseguimes rocas. Aurelio agarrou seu braço. Eles viu o matá-lo. Nathanael no piscu. Eles viu o mata todos nos se encontraram esta caverna. O peito de Aurelio apertou e que ele pensou que poderia se partir. Essas pessoas estavam prontas para morrer umas pelas outras. Ele não tinha certeza se estava pronto para morrer por algum. Esse foi o momento em que Dalila falou novamente. Beixo, mas alfiado o suficiente para cortar o medo. Tomás, voca de escola como essa história se lembra de voca. Ele não entendia, mas sentia verdade nisso. Sentia isso pressiona nele como uma lâmina. Ele olhou para os cavaleiros novamente. Quatro sombras se movendo mais perto. Seguindo uma trilha que eles acreditavam pertencer a pressas, exaustas. E pela primeira vez desde que eles chegaram, Aurelio sentiu algo muda nele. Não coragem, não heroísmo, algo mais antigo, algo enterrado. Algo que Dalila parecia estar esperando. Ele se virou para Nathanael. Leave dois homens, leave-os para o norte. Foca-os acreditar que vocas estão sozinhos e aterrorizados. Nathanael acenu como acabica. Os olhos de Dalila se fixaram em Aurelio. E voca, ela perguntou. Aurelio engoliu seco. Vu gana tempo para vocas como puda. Dalila sorriu então, apenas levemente. Mas o suficiente para revelar que ela havia esperado essa escola o tempo todo. O suficiente para fazê-lo se perguntar o que ela via nele que ele havia passado a vida inteira. Se recusando a ver. Os cavaleiros são apenas o cameco. Porque uma vez que Aurelio entra no caminho deles, ele não está confrontando quatro homens.
El esta confrontando a verdade que Dalila tem arrestado suo direito. Desto momento que falou su nome. Natanale os dois homens de soparecer no moto como coordenaco fluida de lobos. Neo de refugiados. Sus corpos se moviam baixo para a terra, deslizando entre sombras. Como se tivessem navegado o perigo suas vidas inteiras, o que na verdade eles tinham. Horário os observo desaparecer, e por um momento, ele sentiu a quietude terrorizante que vem quando voca percebe. Cunho esta mais assistindo fugitivos. Voca esta assistindo uma militia farta de sobreviventes. E então ele sentiu isso muda novamente. Sentiu o peso dos ojos de Dalila nele. Firme e deliberado. Ela não estava observando Nathanael. Ela nem estava observando os cavaleiros. Ela estava observando ele, avaliando, medindo, confirmando. Voca diz que compraria tempo para nós, ela murmurou. Voca está preparado para fazer isso? Horário queria mencha, diz assim como orgulho de homem que não estava tremendo por dentro. Mas a verdade rastreava sob sua pele como algo vivo. Ele não tinha plano. Ele não tinha estratégia. Tudo o que ele tinha era rifle que ele nunca havia disparado uma pessoa sua vida. E fragmento de coragem que parece mais fino que o papel. Fere o que pude eldis. Ele odiava como sua voz sova pequena. Dalila não parece desapontada. Ela parece expectante, como se sabes algo que ele não sabia. Então me siga. Ela se movera mesmo direito ao leito do riacho enquanto os cavaleiros se aproximavam. Horário sentia cada graveto estela sob suas botas. Cada batida de su coração e cor contra suas costelas. Dalila andava sem medo, sem agacar, sem hesitoca. Uma gigante entrando no perigo como se estivesse retornando a quarto familiar. Quando eles o concaram à beira do moto, Horário viu os cavaleiros claramente pela primeira vez. Quatro homens a cavalo, chapéus largos puxados baixo, armas penduradas casualmente sob suas celas. Mas sua postura não era casual de jeito nenhum. Eles escanivam o chão com precisão predatória. Esses não eram amadores. Esses eram rastreadores, caçadores de escravos, caçadores pagos. E pelo jeito que se moviam. Esses eram o tipo de homens que haviam pago muitos antes. O líder, homem alto com uma barba vermelha que se derramava sobre sua gola como rio de ferrugem. Ergueu uma mão e trouxe o cavalo para uma parada. Ele olhou ao redor do leito do riacho lentamente, devagarmente. Então seus olhos se fixaram em uma monca de lama perturbada perto da beira da água. Lama que o Horário havia passado mais cedo ao guiar os refugiados. O estômago de Horário se apertou. A sobrancelha do caçador baixou. Sua mandíbula se firmou. El cuticou su cavalo mais perto. Dalila se inclinou perto. Se eles encontraram trilhas frescas, eles varreram a área. Eles se moveriam devagar e amplo. Eles encontrariam a caverna. Horário murmurou uma moldequeio. Ele sabia que ela estava certa. O homem com uma cicatriz no rosto desmonta completamente de sua cela e se agachou. Passando dedo pela lama, examinando-a como se fosse escritura. Ela cheirou. Esfregou-a entre o polegar e o indicador. Então, seus olhos se ergueram para o moto bem direito onde Horário e Dalila estavam escondidos. A respiração de Horário parou. Suas mãos tremaram violentamente. Dalila não se moveu. Sua quietude era aterrorizante. Voca precisa respirar, ela sussurrou. Sua voz tal calma que uma sova humana. O medo te entrega mais do que pagodas. Seus jolos parecem água. Eu não posso fazer isso, ele sussurrou. Sim, ela respondeu suavemente. Voca pode. Voca sonho sabe como voca ainda. O caçador com a barba vermelha falou então. Sua voz grossa catando-o como uma lâmina. Eles estão perto el rosto nu. Eu posso sentir
o chao este rodo, o agua este roda. Alguien pasu por aqui, os outros se espalaram, varendo sus rifles pelo mato. Arraio apata su proprio rifle tal forte que suas juntas ficaram brancas. El resu para todo deus cunho acreditava, e foi quando Dalila se movu, foi pequeno. Tio pequeno que o arraio mal no tu. Ela estando a mal e coloco sua mão massiva su ombro. Nio para confortalo, para ancoralo, para lembralo. Que ela nio estava com medo. Que ela havia escolhido esse momento. Que ela o havia escolhido. Sua voz era sussurro destinado apenas a ele. Tomás. You say que voca aca que apenas homem como rifle, mas voca nyo e. Uma raza pela qual you vimau su pouco. Uma raza pela qual you sabia su nome. Uma raza pela qual you sabia que voca nos escolheria. Su coração martelava. Porque que raza, porque ela respirou. Su pai nyo era como voca pensa que era. Ela encarou ment congelando. O que voca e? Mas ela nyo terminu porco cacador de barba vermelha abruptamente grito, aqui, sinal fresco. E o mundo se abriu, os cavaleiros impulsionaram para frente. A destroço de Nathanael os havia passado ainda. Elas estavam segundos de impera para as aves. Segundos de descobrir a trilha levando e caverna. Segundos de ver 305 pesos se escondendo como anime sob pedra. Arraio sentiu algo irromper su peito. Medo, fúria, proposito, el não podia dizer. Sua vida inteira ele havia fugido do conflito. Se escondido de escolhos. Dixado o mundo decida ao seu redor. Mas agra ele era repressa entre vida e morte. E repressas não hesitam. El sonho do mato. Se foi a primeira escola real de Arraio. Mas o que acontece quando os cacadores o reconhecem muda tudo. Porque a verdade que Dalila insinuou e apenas pessoal. E a raza pela qual aqueles homens. Sabem su nome. Quando Arraio saiu do mato, o mundo para surpreender o respiraco. O fluxo do riocho se embotou como se a natureza se recorse do que ele havia feito. O cacador de barba vermelha ergueu su rifle para cima movimento rapido e instintivo. Os cavalos bufaram. Coscos raspando contra as rocas enquanto todos os quatro cavaleiros viravam sua atenção completa. Para ele, Arraio se sentiu exposto de uma forma que nunca conhecera. Não apenas fisicamente, embora isso fosse rumo suficiente, mas espiritualmente. Como se esses homens pudessem ver através de sua pele direto para a medula de su medo. Per o homem de barba vermelha latiu, semi-sono os olhos. Não e o Arraio? Su estômago atingiu o chão mais rápido do que suas botas podiam. Eles o conhecem. Dalila estava certa, mas o tom que o cacador usunho era reconhecimento neutro. Era familiaridade misturada com iritoquo. Como algum avistando calvadio que continuava vagando pelo quintal. O homem como cicatriz desmonta completamente, estreitando os olhos. E ele murmura, o eremita, o cavaleiro. Mais jovem, mal mais que menino, cuspiu yato de tabaco no riocho. E que ele vives mais ao norte. Homem se move quando o jogo se move. O homem marcado responde. Embora sua mandíbula se apertas suspeita. Arraio percebeu algo. Esses homens não apenas sabiam dele. Eles haviam rastreado ele. O pelo menos rastreado os padres ao redor dele. O líder de barba vermelha guiou su cavalo mais perto. Do jeito que lobo poderia circundar uma pressa que não estava querendo ainda. Mas logo história. Todd, Arraio, Eldis, vos beixe oleosa. Voca viu algo em comum hoje. Arraio, engoliu, montando su rifle apontado inofensivamente para o chão. Se verificando o riocho por danos de enchente, Eldis. Focando calma uma voz que queria quebra, o cacador encarou por longo momento.
Longo de me, su ol harastigu sober a postura de orario, suas botas, o moto atras deli, voca esta aqui sozinho, a perguntinho era casual, era uma sonda, test. O batimento cardíaco de orario parecha presto exploda de suas orelhas. Mas menciono era novo para el havia mentido sua vida inteira, mentido para evitar conflito, mentido para evitar escolalados, mentido para evitar o campo de batalha político de sua família. El firmus suavos, sim, sozinho, o cavaleiro mais jovem se inclinou para frente sua cela. Ojos estraitondo, engrocado, el astu. Encontramos algumas pagodas rio acima, muitas delas, pareciam recentes. Aurelio forco encola de ombros. Timos manodas de bufalos, vagando mais para o leste esta primavera. Bufalos no usam sapatos, o menino rebetu, o homem de barba vermelha guyumamau. Silence ondo o. Sus olos nunca dixeramo rosto de Aurelio. Voca sabe que tipo de pagodas estamos falando. Aurelio no vacilu, no podia, el sei a TV sua mentira, no vi ningum. O cacador o observo como matematico avalindo uma equação que no somova. Su pouco e a primeira parada para fugitivos nessa área, el deslenamente. Tudo o que eles precisam fazer e seguir as alvas de algodão. Aurelio luta para manter sua respiração uniforme, e se fugitivos passarão, vocas no quiririum, verificar os assenamentos primeiro, o cruzamento de Zephyr e para onde eles se dirigiam. O sorriso do homem de barba vermelha era fino como uma faca, nos alfismos. Isso acerta como martelo. Os cavaleiros haviam vindo do leste, significando que haviam passado perto do cruzamento de Zephyr, e no entanto eles ainda estavam ali, varrendo os trechos desorbitados de terra como cacadores que sabiam algo. Que as pessoas comuns não sabiam. Aurelio sentiu a presença de Dalila atrás dele, mesmo que ela não tivesse movido do moto. Ele sentiu observando, medindo-o, esperando que ele escolhesse algo além do medo. Esperando que ele entrasse em qualquer verdade que ela acreditava viva em seu som. O homem marcado andou mais perto, botas rangendo no coscolho. Aurelio eldis. Sua cabana e ponto conveniente para viajantes se esconderam. Vocanho história oferecendo hospitalidade ao tipo errado. História, sua mão derivou para pistola em seu quadril. Dalila se churu do moto, sua voz baixa o suficiente para ser engolida pelo ar. No queba, mas Aurelio já estava quebrando. No exteriormente, sem trema, sem galgueira, sem suspiro. Mas dentro, todo instinto enterrado como over colada. De lado estava a vida que ele havia construído ali. Isolamento, neutralidade, segurança, silêncio. Do outro estava o peso impossível de 305 almas, se escondendo apenas arremesso de pedra. De distância, e tecido a través de ambos os lados estava algo mais escuro, algo que Dalila havia quase falado, algo sobre supoi, algo que esses cavaleiros pareciam saber. O líder de barba vermelha se inclinou em sua cela, olhos estreitando ainda mais. Supoi alguma vez te contou por que ele realmente dixu São Paulo. O amor ao redor de Aurelio, su estómago caiu como se ele tivesse pisado de penhasco. El forco uma rosada quebradica, el dixu pouco de ovalas lutas. O sorriso do cacador era venenoso, no, filho. El dixu pouco no estava do lado que as pessoas pensavam que ele estava. O homem cicatrizado do passo mais perto. El ajudava fugitivos. Não muitos. Apenas o suficiente para fazer inimigos. O cavaleiro menino cuspiu novamente. Inimigos que não esquecem. A boca de Aurelio seco. Seu pai nunca contara isso. Mas o jeito que os cacadores o observavam, como se ele fosse legado, não o estranho. Ele dizia que era verdade.
Dalila Sobia, de alguma forma impossível ela Sobia. O olha do homem de barba vermelha em direito. Então vu pergunta novamente, Araújo, você viu algo incômodo hoje? Araújo sentiu algo antigo subir dentro dele. Neo coragem, neo desafio, algo mais profundo, algo redado, algo que ele nunca entendera. Mas havia vivido com isso sua vida inteira. Ele se endireitou, olhou cacador nos olhos e disse-lhe, a mentira era uma lâmina, uma escola, uma declarou o tipo de escola que homem não pode desfazer. O cacador de barba vermelha incru outro momento, então exalou lentamente, piscando. Procuram rio acima, el ordenou. Se Araújo estiver escondendo algo, encontraremos a trila. Os cavaleiros virarão. Tras indo para o norte. Demorando apenas o suficiente para encarar Araújo com suspeita quieta antes de seguir. Quando eles finalmente estavam fora de vista, os jolos de Araújo quase dobraram. Dalila emergiu do mato, dando passo ao lado dele como uma sombra gonhando forma. Su pai teria orgulho de boca, ela disse. El lancua ela amolha abalado. Voca ainda não me diz como voca aca que moi pai era. Sua expressão não amalsu. Não como aca que el era, ela disse. Como el era para nós, os escritores se foram por agra. Mas a verdade sobre o pai de Araújo e a chave para tudo. E a próxima revelou que de Dalila de vendra o mito do Sertão pedaço por pedaço. As palavras de Dalila pararam no a como uma nuvem de tempestade que se recusava a se mover. E Araújo sentiu cada parte dele recua deles. Não porque ele não quis as respostas, mas porque ele já sentia que a verdade iria anja o mapa de sua vida. Ela não apressou, ela não explicou, ela simplesmente ficou ao lado dele no leito do riacho. Sua sombra massiva lancada longa sobre as pedras. Observando os cavaleiros desapareceram nas árvores. O silêncio que segundo era pacífico. Era o tipo que foca homem uva coisas que ele passou sua vida inteira evitando. Pela primeira vez desde que os refugiados chegaram, Araújo notou como ela se portava estranhamente. Não com arrogância, mas com certeza. Como se ela tivesse ensaiado esse momento em sua mente muito antes de acontecer. Como se ela tivesse esperado anos, não semanas, não dias. Para que ele fizesse a pergunta que nunca quisera fazer. Diga-me, ele disse finalmente. Sua voz soava estrangeira para ele, oca. Ela não olhou para ele quando respondeu. Em vez disso, manteve seu olho fixo no horizonte onde os cacadores haviam desaparecido. Como se estivesse lendo algo no grama que eles não podiam ver. Seu pai não estava apenas ajudando fugitivos, ela despeixinho. Ele os estava movendo. Araújo sentiu sua respiração engasga, não de surpresa, mas do clique súbito de reconhecimento. Ele se lembrava de pequenas coisas, seu pai desaparecendo por dias sob o pretexto de negócios. A forma como ele sempre observava estranhos com cuidado. A forma como ficava tenso quando certos homens visitavam. Ele fazia parte do subterrâneo, Araújo Kamaku. Mas Dalila o cortiu como lento balonca de cabaca. Não o que voca luz soba. Não as histórias bonitas cantadas em salos de igreja. Ele fazia parte de algo mais antigo. Algo que não tinha nome. Algo que movia pessoas através de lugares que ninguém mais mapia. Araújo franziu a testa. Mais antigo? O que isso significa? Ela se virou para ele então. Seus olhos escuros refletindo uma tristeza que a fazia parecer ainda mais alta, ainda mais pesada, ainda mais antiga do que sua altura impossível seguiria. Algumas famílias não passam terra o dinheiro. Ela diz que passam passagens, conhecimento, raízes esculpidas por linhagens de são muito antes deste país finga se importar com certo. O heraldo, ele sentiu seu corpo gela, passagens,
Dalila ascenu umaves. Neo estradas, neo trillas, lugares. Lugares escondidos, cavernas, ravinas, litos de rios antigos. Estritos quebras entre formaques rocosas. Bolsos seguros de terror on patrulhas nunca olham por pensam que a terror e impassível. Arila zoco o acerto como cois de milanas costelos. Voca esses rises. Supai mostro eos outros como usalos, ela cariju. Pesos como nos, pesos que aprenderam que a liberdade não era ao norte. Era conhecimento. O chau para su inclina sobel. Moi pai nunca falou disso. E claro que ela murmurou. Homens como el raramente fazem. Eles carregam sus segredos do jeito que carregam sua culpa. Silenciosamente, mas pesadamente. Ela do passo mais perto e que el talvez que olha para cima para encontrar su olha. Tomás, a terra que voca vive. A terra que voca escolho por acaba que oferecia isolamento. Neo era isolamento. Era design. Su pai compro es pedaco por uma raza. As cavernas, a linha do riacho, o moto excessivo, o silencio, a distancia dos sentimentos. El sensuo ardixar sus pulmos. El sobia, el preparo esse terror para o que el no podia terminar. Delilades, para o que eventualmente viria. Horario trope para trasum passo. Bolon condo acabica. No, isso no é possível. El nunca diz uma palavra sobre pork voca no diveria seba e que fosse necessário. Dalila diz gentilmente, e agora voca e necessário. As palavras aterrissaram como veredicto. El olho para o riacho, para a loma. On suas próprias pagodas se misturavam com as trilhas dos fugitivos. Su pai sempre dissera para ficar fora de bragas políticas, para evitar as escolalodos, para viver quietamente. Horário sempre achou que era cautela. Mas e se talvez sido preparaco? E se el talvez confundido instructs de sobrevivência com indiferença moral? El se sentiu don't como peso disso. Por que el se rucamente. Por que esse terror? Por que agora? Dalila exhalou lenamente. O som profundo e ressonante como vento se movendo atrás de canyon. Porco mundo está mudando, Tomás, porcas terras de fronteira estão prestes a se incendiar. Porcomens que como escravos no estão cacando apenas por recompensas mais. Eles estão cacando para manter sistema moribundo. E por que uma vez que eles percebam que 305 dinos escaparam disso, was linhas. Eles que moro tudo su caminho para restaurar su orgulho. Su olha a fio, catondo atrás dele. Voca no esta presso no meio disso. Voca faz parte disso por song, por história, pelo trabalho inacabado de su pai. Equivoca acredite mimunho. Aquiles cavaleros sabiam. E por isso que eles reconheceram su nome. E por isso que eles sabiam on olha. E por isso que eles no atiraram voca no momento que ouviram. Os jolos de horário infraquecharam. Eles conhecem moi pai. Eles o cacaram delilades, assim como nos cacom. Horário conjulu o que? Eles acam que el escopo do justica. Ela continuou calmamente. Eles acam que el desapareceu. Eles acam que swollen hagam de song ainda pode carregar o conhecimento que el moru protegendo. Suavos caiu para susurro. E eles acam que essa linhagam evoca. Horário sensuo mundo se apertar ao seu redor. A memória das palavras do cacador de barba vermelha ecoem su crânio. Su pai não estava do lado que as pessoas pensavam que ele estava. El cambaleia para trás, respiraco irregular. Não. Se eles soubessem disso, eles me matariam. O olha de Dalila no vacilu. Não, Tomás. Eles não te matará menos que acreditam que voca esta usando o que el te dixu. Pouco conhecimento e mais perigoso que balas, e homens como eles temem o que não podem controlar.
Longo silencio se estondo entre ellos, pesado y sufocante. Arroyo olhu Perez cavernas on 305 almas esperavam por el sem saber, y el finalmente entendu. Isonio era accident, no uma coincidencia, no uma crise de chance. Elesnio o escolar LSO encontraram. E Dalila os havia liderado direto para o coração de legado que el nunca sub, que estava redondo. Então ela de suavemente, voca está pronto para aprender o que su pai morreu por. A garganta de Aurelio Apatu, Unio sei, voca voi ela respondeu. Pork voca no tema escola mais. A verdade sober o pai de Aurelio era apenas a porta. O que espera do outro lado. O que Dalila revela seguida expora por que 305 fugitivos arriscaram tudo. Para o concar essa terra específica. E por que os caçadores retornaram com muito mais do que 4 homens. Aurelio seguiu Dalila de volta para as cavernas, mas suas pernas não pareciam pertencer a ele mais. Cada passo parecia pressionar, mas fundo no solo que agora carregava significado diferente. Como se cada centímetro de sua terra talvez sido rewired em uma única conversa. As aves familiares, o moto que ele havia limpado 100 vezes. As rocas que el tropicara no escuro. Tudo isso de repente parece mais antigo, sabendo. Como se a terra se tivesse estado observando el mencha para si mesmo sua vida inteira. Os sons ao seu redor afiaram. O farfolha das folhas parece mais pesado. Água corrente parece mais perto. Et o vento parece sussurrar em uma linguagem que el quase entendia. El não sabia se estava imaginando se o mundo realmente havia mudado na última hora. Mas Dalila andava com a calma de alguém que havia esperado por esse momento muito mais tempo do que ele havia vivido. Quando eles o concaram a entrada da caverna, os refugiados espiaram com olhos cheios de perguntas que estavam com medo de me parafrasear. Eles olharam para Aurelio, não por confiar-se nele, mas porque Dalila o havia trazido de volta vivo. Isso significava algo que eles não podiam nomear ainda. E seguro? Rita pergunta suavemente. Dalila não respondeu com palavras. Em vez disso, ela observou Aurelio, esperando, testando. E ele percebeu que isso não era sobre segurança. Era sobre se ele estava pronto para entrar no que viria em seguida. Por agora, ele disse, focando sua voz firme. Eles estão procurando ao norte, mas viu o círculo de volta. Os memórios dentro da caverna moraram instantaneamente. O medo apertou ar. No entanto, Dalila não vacilou. Ela se virou para o grupo. Temos menos tempo do que esperávamos, ela disse. E há coisas que devemos entender antes de decidirmos nosso próximo movimento. As pessoas se inclinaram para frente. O brilho laranha fraco das fogueiras escondidas lancando sombras sobre seus rostos. Rostos esculpidos pela exaustão. Mas queimando como uma espécie de vontade teimosa que o Aurelio não podia deixar de admirar. Dalila do passo mais fundo na caverna, escolhendo ponto central on sua presença dominava o espaço. Vou que sabem por que fugimos, ela comico. Vou que sabem do que fugimos, mas ainda não sabem por que tivemos que ver aqui. Várias cabeças se ergueram com isso. O peito de Aurelio aperta novamente. Dalila continuou, sua voz ecoando levemente na pedra vermelha. Tudo o que suportamos, cada quilômetro, cada serra, cada morte, cada fuga, cada hora que o sucede na terra. Sobrevivemos porque nos foi dito que havia lugar sobrando. Lugar não procurado. Lugar inalcançável. Lugar legado a homem. Homem que morreu antes de terminar o que comico. Su olha se fixo em Aurelio. Su pai criou a última artéria não mapida a través dessas terras de fronteira.
Neo as ferrovias q outros construiram. Neo as redes apoiadas por igrejas com cosas seguras marcadas por lanternas. Algo mais antigo. Algo cunho requiria aliados nem palavras de código. Apenas conhecimento de terra que ninguém mais estudou. Terra que outros temiam. A caverna ficou tão quieta que o horário podia uva o gotear do condensaco do teto. El conhecia toda camara escondida. Toda curva no riocho que engolha trilhas. Todo pedaço de solo mochio o suficiente para ocultar pagodas de coscos. Toda passagem estreita que cavaleiros evitavam porque seus cavalos se recusavam. El conhecia todo ponto cego natural entre rodas de patrulha. El sabia que cavernas carregavam fumaça para cima rapido o suficiente para esconder fogueiros. E que carregavam som para fora para trarem sussurro. El sabia o vento mudava. Ela aponta para cima direito as sombras o teto desaparecia no escurido. Esta caverna foi uma de suas últimas descobertas. El moro antes de morrer resto. Os homens e mulas mais velos trocaram molas atenitos. Rita pressionou uma mão no peito como se para firma su batimento cardíaco. Nathanael, retornando sem faligo do destrocou ao norte. Congelou no mate da entrada e ouviu sem interrompa. Horário sentiu tontura. Moi pai era fazendeiro, el murmurou. Homem timoso, quieto que mal falava no janta. Nho isso, o ola de Dalila amalsu. Nho gentilmente, mas sabiamente. Como algum assistindo homem descasca a primeira camada de sua própria chegueira. El nho era quieto porque nho tinha nada dizer eladas. El era quieto por carregava segredos que materiam qualquer que os USAS e mal. Horário balanco acabaca. El nunca me ensinou nada disso. Nunca nem ensinou. Porque voca nho estava pronto, Dalila respondeu. Porque voca nho havia escolhido lado. Porque voca nho sabia como era. Ela deu passo direito a ele, baixando a voz que se enrolasse ao redor dele como fumaça. Tomás, voca alguma vez se perguntou por que ele te trupero em vez de te deixar ministrar? Por que ele te instalou nesse pedaço isolado de terra? Por que ele te fez cavar su pouco exatamente naquele local? Por que ele andava pela linha do riocho e noite? Por que ele te ensinou qual solo segurava pagodas e quais apagava? Por que ele te fez praticar a mera e desamarenos vendado? Por que ele insistiu que voca aprendes o vento mudava perto das rocas? Araújo sentiu algo dentro dele raca. Ele havia aprendido tudo isso. Quando criança, ele achava que seu pai estava preparando para a sobrevivência no sertão. Mas e se sobrevivência não tivesse sido o ponto? E se tivesse sido treinamento? Rita sussurrou do fundo da caverna. Senna, o menino nem sabe o que sabe. Dalila acenou. Ele não sabe, mas sabera. Araújo recuou que a parede de pedra encontra seus ombros. Por que ele colocaria isso em mim? Porque toda rota precisa de guardião. Dalila disse, sua voz aprofundando. E seu pai sabia que não viveria tempo suficiente para proteger a última. Ela baixou a cabeça ligeiramente, quase como uma reverência. Os caçadores o conheciam. Eles o temiam. E eles odiavam que ele proteja. Eles o matavam por isso. Eles te matariam duas vezes se acreditassem que o voca carrega os mesmos números. Araújo engoliu seco. Unio carregou. Neo conscientente. Dalila concordou. Mas memória não está apenas na mente. Está nas mãos, nos instintos, nos reflexos. Seu pai te treinou pedaços, e agora esses pedaços estão acordando. Ela deu passo mais perto. Perto o suficiente para que ele sentisse sua respiração aquecer ao entre eles. Nos vimos aqui, Tomás.
Pork voca ia ultima peso aviva q pod mover 305 almas, a traves do unica trilna sobrando. A caverna tremu como peso disuas palavras. Uma crianga coramingu. Omum cobruo rosto com maus tremulas. Aurelio sent you suavida intera se estrata perum vnico ponto. Esta caverna, esses pesos essetera. Unio poso fazo isso el sashuru. Dalila yo discutiu. Ela simplesmente dis. Voca pod pork supoi se certificu q voca pudus. E pork nos neo vimos aqui perinos escinda atras de voca. Suavos bake su perum sashuro. Nos vimos aqui para ti seguir. A real zoco a fundo nel como uma pedra jogada em agua profunda. El no estava mais apenas abrigando eles. El nem estava os protegendo. El estava presto liderá-los. Quiqui ses unio, quer acreditas que podes unio. Pela primeira vez desde que eles chegaram. Aurelio entendu exatamente por que Dalila o olhava do jeito que olhava. Não como fazendeiro, não como estranho, mas como a pecafol tontiem pleno muito maior que ele. Pleno que supõe havia morrido para proteger. E os cacadores não estavam apenas voltando, eles estavam voltando por ele. A revelar que de Dalila e apenas a primeira camada. A verdade real. A raza pela qual 305 pesos arriscaram tudo para alcançar a terra de Aurelio. Vai mais fundo que o legado de seu pai. Muito mais fundo. E os cacadores retornando no serão os únicos procurando. Aurelio no dormo naquela noite. Nenem deles dormo. No de verdade. Na caverna, o aparece grosso de me com verdades no ditas. Como se cada respiraco carregasse a poeira de segredos antigos subindo do terra MC. Criancas coramingava su sono. Mas as acalmavam com maus tremulas. Omen sentavam acordados, curvados para frente, olhando para o nada. Ouvindo o eco distante de coscos que ainda não haviam retornado, mas retornariam. Aurelio senta perto da boca da caverna, olhando para o brilho preto fraco da lua filtrando a través da abertura estreita. Ele não estava pensando nos cacadores. Ele não estava pensando nas patrulhas que logo varariam a terra. Ele estava pensando em seu pai. Cada memória que retornava parecia diferente agra, reinterpretada a través de uma lente que ele havia sido cego de me. O protegido de me para ver antes. As caminhadas noturnas no riacho, as licks sob vento. A forma como seu pai insistia que el memorias also contorno de cada ravina. A forma estranha como ele às vezes sentava e mesa como mopa que não era a mopa. Apenas uma folha em branco com linhas fracas que ele não deixava o raio tocar. Seu pai uma vez o acordara no meio da noite, sussurrando urgentemente. Se eu te disser se move, voca se move. Se eu te disser se esconda, voca se esconde. Se eu te disser cor, não pergun para onde apenas cora. Aurelio sempre assumira que era paranoia. Trauma das guerras de fronteira. Mas agora tudo parece preparaco. Uma modeligem lenta e paciente de filho que nunca percebeu que estava sendo modelado. Dalila se aproximou dele baixinho, seus passos pesados mas controlados. O tipo de peso que vem de corpo construído para endurance, mas do que graca. Ela se agachou ao lado dele e mesmo agachada. Ela era alta o suficiente para bloquear a luz da lua. Voca está carregando barulho de me dentro de voca, ela de suavemente. Pensa eu vai te ajuda agra. Aurelio não olho para ela. Voca espera que eu não pense? Depois do que voca me conto?
Depor do q aquiles cacadores disseram? Eu espero que voca per de negar a verdade que tempti seguido desta infancia? Ela respondeu, verdade não se importa se voca está pronto para ela. Ela chega quando deve. El sol tu uma respiroco ormaga. Fácil para voca diza. Neo fácil ela corrigiu. Necessário. El se viru para encaralo completamente. Porque voca realmente veo aqui, Dalila? Neo pode ser apenas porque moi pai ando nessa terra. Isso não explica como voca sabia. Isso não explica porque voca cresceu seu grupo de uma dúzia para 300. Isso não explica porque LST sigam como soldados sigam comandante. Sua expressão não mudou, mas algo atrás de seus olhos piscou. Uma sombra de hesitaca, talvez arrependimento. Voca merece a verdade, ela disse. Mas uma vez que voca ouvi lá, voca não pode voltar para a vida que acaba que tinha. Voca yotairo essa vida de mim, ao sussurro. Não, ela disse. Eu só te mostrei que eu estava enterrado sob ela. Ela olhou para escorrido fora da caverna. Voca sei porque crescemos para 300. El balanco acabaca. Pouca palavra vai ela disse. Mais rápido que cavalos, mais rápido que medo. Quando grupo escapa, outros se juntam. Quando uma criança escapa e nos encontra, nos acolhemos. Quando uma mulher foge de mesta que esculpiu suas iniciais em suas costas, ela traz 5 meses com ela. Doce espola Tomás, mas esperança também. Sua voz beixu, especialmente quando as pessoas ouvem sussurros de lugar que nem capital do moto pode. Encontra. Aurelio Franzo atesta, mas eles encontrarão. Eles estão aqui. Dalila acenu. Eles estão perto, mas ainda não nos encontrarão. Não verdadeiramente. Não do jeito que queiram. Ela olhou para ele então com uma intensidade estranha. Voca sei porque? El balanco acabaca. Porque esse lugar não é apenas ponto de esconderijo. E ponto cego. Bolso de terra que confund rastreadores. Lugar onde som se move diferente. Ono riocho in under imprevisivelmente. Cavalos hesitam por razões que nem homem pode explicar. Su painho escolho essa terra. Ele reconheceu. E homens como el passavam reconhecimento. Aurelio sentiu calafrio dessa por sua espinha. Reconhecimento do que? A voz de Dalila caiu para quais sussurro. Da velha fronteira, el pisco. Que fronteira? Ela aponta para cima como se referenciando algo torrente acima da terra. Muito antes deste país reivindicar essas planícies. Muito antes de qualquer assentamento colocar estradas. Muito antes das guerras de fronteira. Essa terra tinha divisas que o governo nunca desenhou. Lugares onde tribos se recusavam a caca. Lugares onde o solo nunca amalixa. Lugares onde fogos não queimavam. Su pai encontrou as raízes que cruzavam aquelas velhas fronteiras. Aurelio engoliu seco. Voca está dizendo que essa terra é amaldiçoada? Não, ela disse. Não amaldiçoada, evitada. Ela se mudou mais perto. Voca sei porque as patrulhas nunca procuraram aqui antes de hoje? Não verdadeiramente. Porque os homens mais cruéis evitam lugares que se sentem arados em seus ossos. Eles procuram as estradas, os assenamentos, as travessias de rio, as raízes arborizadas. Seus olhos estreitarão, mas eles não vão aqui. Não a menos que pressionados por algo maior. A garganta de Aurelio apertou. 300 fugitivos e algo grande. Dalila balanco acabaca. Não grande o suficiente. Silencio frio levou sobre eles. Algo mais os está imperando, ela diz finalmente. Algo novo, algo mudando nos territórios. Os cacadores estão mais desesperados agora, mais implacáveis, e eles dão novas ordens. Eles não estão apenas recuperando fugitivos. Ela pausou. Eles estão tentando cortar o que seu pai camacou permanentemente.
O pulso de horario aceleru, por que agora, ela viru acabica ligeiramente, uvindo a noite como into a ko de predador, porque elas perceberamo que está vindo, o que está vindo, horario sashuru, os olhos de Dalila retornaram el com uma gravidade que fez su peito apertar, uma quebra no sistema eladis. Uma rochadura novelha ordem, algo que amica os homens que construíram este país em carentes e silencio. Elas sentiram a mudança antes do resto do mundo, e elas estão terrorizados. A caverna atrás deles mudou como memória subito. Uma criança torço, uma mulher oru suavemente. Homens sussurraram avisos. Horario viru confuso e que natinale entrando no caverna com sua scorrendo pelas temporas. Su peito a fondo. Ponico real. Elas se dividiram natinale sussurro. Os cavaleiros. Dois, no seguiram ao norte. El pouso engolindo seco, mas dois viraram de volta ao sol. El no caverna ficou imóvel. Horario sentiu o mundo inclina. Sol, el repetiu. Porque o sol, natinale fechou os olhos. Porque eles não estavam procurando a caverna mais. O estamego de horario despencu. Então o que eles estavam procurando? Natinale abriu os olhos. Sufocada. O fundo caiu do estamego de horario. Dalila apertou a mandíbula. Comeca, ela murmurou. Horario e incru. O que comeca? Dalila se viru para el completamente. E o peso su olha era pesado o suficiente para esmagar osso. A raza pela qual vimos advoca, ela disse. A raza pela qual su pai moru? A raza pela qual 305 pesos me seguiram a traves das terras de fronteira. Ela do passo mais perto, beixando a voz para que apenas el uvis a verdade final. Eles não estão cacando escravos mais, Tomás, sua mão fecha ao redor de su braco. Eles estão cacando voca. Eles viraram para sua cabana, mas não para procura. Eles estão indo para ele porque sabem algo que o horario não sabe. O que su pai escondeu, o que ele dixu para trás. E porque toda alma naquela caverna está ligada ao futuro de horario. Horario ficou congelado, encarando natinale como se as palavras em si carregassem peso. Sua cabana. Os cavaleiros estavam indo para sua cabana, não para procura aleatoriamente, não para varar a terra. Eles estavam indo para ele com tanquo, propósito, conhecimento. A mopa dele que ele nem sabia que existia. Dalila do passo e frente, torreggiante no luz tremulante da caverna. Sua presença encendo o espaço como uma parede viva. Eles não estão apenas procurando por evidências, ela disse. Eles estão indo por sua cabana e a chave. Algo que su pai escondeu está dentro dela. Algo que eles têm tentado encontrar por mais de uma década. O coração de horario mata lava tão violentamente que ele sente em su estômago. Minha cabana? El sashuru. E quarto vnico. Não há nada ele exceto ferramentas, cobertores e uma bíblia que minha mãe me enviou. Dalila balanco acabica uma vez, lento e pesado. Su pai não era o tipo de homem que dixava qualquer coisa e vista. Natinale se agachou perto do fogo, tremendo de exaustão. Aqueles cavaleiros, quando se dividiram, não estavam adivinhando. Eles se moveram como se já soubessem para onde. Rita do passo e frente, colocando uma mão firme no braço de horario. Às vezes os mortos dixam fados para os vivos. Ela murmurou. Mesmo quando os vivos não sabem que os estão carregando. Horario se afastou, andando pelo chão da caverna em círculos apertados, frenéticos. Su mundo inteiro estava se desfazendo nas costuras. E cada fio que ele passava apenas revelava outro no abaixo. Não entendo, ele murmurou. Se meu pai escondeu algo tão importante, porque ele não me disse?
Porcu el nome avisu, Dalila o observu, suavos firm como pedra, por conhecimento dado cedo de me e despedicado, e conhecimento dado tar de me e mortal. El esperu pelo momento em que vocanio pudes virar as costas. Aurelio juru em direquo ela, e agora eladis, vocanio tem escolha. O trabalho de su pai venço, a caverna estava silenciosa exceto pelo crepito fraco do fogo baixo. Os refugiados observavam Aurelio como uma mistura de esperança e medo. E ele odiava o jeito que eles o olhavam. Como se ele fosse algo mais que fazendeiro, mais que homem tentando ficar vivo. Como se ele fosse debradica em que su destino se equilibrava. Ele não queria isso. Ele nunca quisera isso, mas seus olhos não se importavam como que ele queria. Dalila respirou devagar. Su pai moveu pessoas através desses planícies por 7 anos, ela disse. 7 anos sem uma única captura. 7 anos sem deixar vnico corpo para os caçadores encontraram. 7 anos sem uma única patrulha descobrindo suas raízes. Este tipo de sucesso não acontece por acidente. Não acontece com coragem sozinho. Não acontece com sorte. Aurelio engoliu. Então como aconteceu? Os olhos de Dalila não piscaram. Porque seu pai descobriu algo que ninguém mais havia. Algo que os caçadores nunca entenderão. Algo que o terror escondeu a pessoa assertiva. E esse conhecimento, seja ele o que for, não moro com ele. Nathanael senu tremulamente. Aqueles cavaleiros, eles olham para su nome seus papéis. Como se importasse mais que as recompensas, como se tivessem esperado por voca. Aurelio sentiu algo antigo e horrível subir em seu peito, como uma memória enarrada seguindo sem permissão. Meu pai costumava-me dizer eldeslenamente que o terror se lembra. Ele dizia quando tempestades vinham, quando o riacho subia rapido de mim, quando o vento mudava. Ele dizia, menino, a terror sabe coisas antes dos homens. Eu achava que ele estava apenas tentando me assustar para ser cuidadoso. A voz de Dalila se aprofundou. Ele não estava tentando te assustar. Ele estava tentando te ensinar, te preparar. Porque ele sabia que o dia viria quando a terror chamaria seu filho do mesmo jeito que o chamou. Aurelio colocou as mãos nos joelhos, sobrecarregado. E agora os caçadores estão indo para minha cabana para encontrar qualquer segredo. Que ele deixou para trás, e se eles encontraram, ele não podia terminar a frase. Dalila fez. Se eles encontraram 305 pessoas moramia última rota cega através das terras de fronteira more como las. O peso disso o esmagou. Verdadeiramente o esmagou. Ele sentiu a caverna se fechando como se a pedra se pressionasse contra suas costelas. Eu não posso liderar ninguém, ele sussurrou asperamente. Eu não sou meu pai. Eu não sou guia. Eu não sou revolucionário. Eu não sou. Dalila deu passo e frente tão rapidamente que o assustou. Sua mão, massiva, coleada, quente, fechou ao redor da frente de sua camisa e o puxou para cima e que seu rosto estivesse nivelado. Com seu peito, e sua voz derramou sobre ele como uma mer. Voca e o que decide-se, ela rosnou. E agora voca e a única coisa entre essas pessoas e os homens cavalgando em direito e sua coça. Ela se inclinou mais perto, baixando a voz para que os outros não ouvissem. Tomás, este é o momento para o qual seu pai te treinou. É o momento para o qual ele te construiu sem nunca dizer as palavras. Voca acha que ele te ensinou a literal para sobrevivência?
LT ensinu para isso. A garganta de horário apatu, suaviso barada. E sei falha? Dalila o solta como movimento lento, deliberado. Então mormos, elidis. Mas se voca no faz a nada, se dixa o medo escola por voca, mormos mais devagar. Horário é incru. O que foco? A resposta de Dalila foi imediata. Voca vai para sua cabana antes que elas encontramo que está dentro. A caverna irrompuem sussurros. Panico, objects, horário recu. Se eu for sozinho, elas me matará. Dalila balanco a cabaca. Nyo, elas nyo voo. Ainda nyo. Pork elas precisam do que vocatem. Io que isso? El exigiu. Dalila travu ojos como. A part do conhecimento de su pai que el no tive tempo de escrever. O fogo crepitu, a caverna respiru, e 305 almas esperaram por sua dicha só. Horário sentiu algo se assenta dentro dele. Neo calma, neo coragem, mas uma cita que o sombria. Se eu for el despaixinho, eu posso neo volta. Dalila senu uma vez, pesado. Esse o preco da verdade. Horário sentiu suas mãos tremoram. E se eu neo estive pronto? A voz de Dalila amou-se de uma forma que el não esperava. Então tornou-se pronto no caminho. A dichi só acerta como reo e pela primeira vez el não fugiu dela. Ela enfrentou. El engoliu seco e acenu. A voz de Dalila que pela camara. Preparam-se. Tomás está indo para a cabana. Os refugiados se endireitaram. Esperança piscando como uma chama frágil. Horário se viru para a entrada da caverna. A noite ela fora parece uma criatura viva esperando para engoli-lo. Enquanto ele dava passo e frente, a voz de Dalila o alcançou uma última vez. Quando voca dix a esta caverna, ela disse: Voca para de serum homem, se escondendo de su passado e se torna homem reivindicando-o. E esse foi o momento em que o horário entendu. Nada sobre sua vida jamais retornaria ao que era. Não depois daquela noite. Não depois que os caçadores encontraram sua cabana. Não depois que ele encontrou qualquer segredo esperando por el dentro. Horário está a caminho da cabana. Mas o que ele encontra ele não vai apenas explicar a morte de seu pai. Vai explicar por que 305 almas cruzaram sertão inteiro para o concluí-lo. E a verdade será tão profunda que dividirá sua identidade em dois. A noite ela fora parece diferente agra, mais pesada, mais afiada. Como se sentisse em tempo de horário e se remodelasse ao redor dela. Ou a carregava frio que não estava ela uma hora antes. E cada lâmina de grama recova suas botas como dedos, avisando-o para a volta. Mas ele não voltou. Ele andou devagar no início, então com momentum crescente, puxado para frente pelo medo. Pela obrigação, por uma verdade que ele não entendia ainda, mas não podia mais fuga. A lua pendia baixa, pálida e inchada, iluminando o sertão como brilho fantasmagórico. Sua cabana ficava e distância como dente solitário projetando-se de gengivas escuras. E cada passo direito ela fazia su estômago apertar mais. Ele se perguntava se os cavaleiros já estavam dentro. Se eles estavam quebrando suas móveis, virando sua cama, vasculhando suas prateleiras. Se eles já haviam desmontado cada peça de sua vida, procurando por uma verdade que ele não sabia que existia. Mas mais profundo que essa preocupação era outra mais escura, mais estranha. E se eles não estivessem apenas procurando? E se eles estivessem esperando? Ele se moveu baixo atrás do moto. Instinto guiando o mais que pensamento consciente. Instinto que ele agora percebia ter sido moldado por anos de treinamento silencioso de seu pai. El riacho era uma fita fina de prata. Ao lado dele, a água fria o suficiente para picar os pontos dos dedos enquanto ele tocava para equilíbrio.
Uma caruia distante shimu uma vez, entao ficu silenciosa. 8 os inseitos parecem se aquietar enquanto araujo subia uma pequena elevacio. Com vista para sua propriedade. El congelo no topo. A porta de sua cabana estava aberta. Luz de lanterna tremulava dentro. Sombras se moviam. O cavaleiro de barba vermelha e o homem marcado ficavam na porta. Suas silhuetas afiadas contra a luz da lanterna. Araujo se abaixo atrás de uma roca, respiraco irregular. El sentiu o frio da terra pressiona contra sua espinha. Su coração martelava tão alto que el temia que eles uvissem de onde estavam. O cavaleiro marcado jogou algo na mesa. Araujo não podia ver o que, mas o movimento era casual, quase íntimo. Como homem procurando uma coisa que conhecia bem. Isso o gelo mais profundamente que o noturno. Eles não estavam invadindo, eles estavam reivindicando. O homem de barba vermelha andou devagar pela cabana, examinando cada parede com olhos estreitados. Então ele falou, sua voz flutuando pela porta aberta com clareza estranha. Su velo era esperto, ele disse. Esperto de me para su próprio bem. O homem marcado bufo. Homens espertos moram do mesmo jeito que qualquer não antes de esconderem coisas. O lado poso perto da parede distante. A parede que Araujo havia construído com seu pai no primeiros que se instalaram ali. Ele sempre acreditara que era apenas uma parede simples, nada mais. Mas o homem de barba vermelha arrasta seus dedos ao longo de uma das vigas. Como se sentindo algo abaixo da superfície. O pulso de Araujo acelerou. Voca aca que ele escreveu? O homem marcado perguntou. Não, o líder disse. Ele não era burro o suficiente para escrever qualquer coisa, mas ele treinou o menino. Velos hábitos grudam. Araujo sentiu o mundo virar. Eles não estavam ali por mapa. Eles estavam ali por ele. O conhecimento não estava em sua cabana. Estava em sua cabeça. Seus músculos apertavam enquanto a verdade perforava nele. Havia algo que ele sabia sem saber que sabia. E eles estavam ali para forcá-lo para fora. Graveto estilo atrás dele. Araujo girou. Uma figura escura agachada no grama apenas alguns metros atrás. Nathanael. O jovem sinalizou silenciosamente. Araujo exhalou tremulamente. Voca-me seguro. Nós não íamos deixar voca-se mortos sozinho. Nathanael sussurrou. Dalila diz que voca soubera para onde em seguida uma vez dentro. Araujo soltou uma risada sem feligo, sem uma. Ela acusou profeta maldito. Não, Nathanael de suavemente. Ela acusou o filho de seu pai. Isso o acerta como soco no peito. Ele não havia pensado naquele espaço de rasteio em menos. Os dois se moveram baixo, imperando atrás do moto, montando-se nas sombras. Cada passo era cálculo entre respiraco e silêncio. Enquanto se aproximavam da cabana, Araujo nota algo que nunca vira antes. Aranas fracos abaixo das tabuas do chão, na entrada do espaço de rasteio ficava. Não aranas aleatórios, marcas, linhas, símbolos esculpidos deliberadamente. Su coração baixa forte. O que isso? Nathanael sussurrou. Araujo se agachou ao lado deles. Eu não sei, mas ele sabia. Em alguma parte instintiva profunda dele, ele reconhece as formas, os ângulos. A forma como se intersectavam. Memórias agitavam como animal enterrado acordando. Seu pai havia desenhado formas como aquela nas bordas de madeira de sacota. Quando acaba que o Araujo não estava olhando,
Orario impuru atabu du chao alberta. Rastigiu abexo do cabana e deslaizu para escurido suffocanti. O cero di terra, poera e madeira velha o chacova. Nathanael o segu silenci osament. LSA moverum de barriga. Polegada por polegada e q orario alcancosi a part inferior du chao di su quarto. Uma lina fraca de luz de lantana filtrova pelas rochaduras. El coloco suamau contra a part inferior de uma viga. A mesma viga qo cavalero de barba vermelha havia tocado mecido. Algo frio pulsava abexo de suas pontas dos dedos. Uma escultura, palavras gravadas fundo na madeira. El passo sus dedos por alas, tracondo cada sulco devagar. E de repente, como se uma lantana atravessado aceisa dentro de su crânio. El conhecia o podro. El conhecia o ordem. El conhecia o significado. Su painho havia escondido instrux. El havia escondido memorias. Suas memorias de orario. E nesse momento, a verdade é certo com tal forca que elo fago, engascondo na poeira. El se lembrava de noites em que su poio acordava para praticar se mover a traves do escurido. El se lembrava de sufocado a memories a certos padres de estrelas. El se lembrava de exercicios cunho ontondia. El se lembrava de sedito repetidamente quo camen home seguro. Io quo mundo se recusa e ola. E sem pensa, sem hesitoca. Orario sussurro is palavras que subiam de sua memoria como velo fantasma reclamando sua voz. Elas só vim para frente. Nathanael incuru confuso o que? Orario repetiu mais firme desta vez. Elas só vim para frente. E nesse momento, Orario sentiu poder flora traves dele. Neo sobrenatural, mas ancestral, instintivo, herdado. De repente tudo fazia sentido. Os cacadores estavam molhando no direito errado, procurando os padres errados. Lendo a terra como homens que so ontondiam linhas, neo camadas. E Orario finalmente ontondu o que su poil havia dado. Nathanael el sussurro, ojos flamejantes no escurido. You say para ontimos que ir seguida. A respiroco de Nathanael tremu. Ond, Orario coloco suamau plana contra viga. Neo ao norte, neo ao leste, neo ao oeste. El olhu para cima, ofiado e certo, abexo. Orario finalmente despatu part do legado enterrado nel. Mas o segredo sob sua cabana de vendara tudo. Porcos cacadores neo sao os únicos vindo. Io cujas abexo das tabuos do chao e mais antigo que as terras de frontera MC. No momento MQ Orario sussurro, abexo, o a soba cabana para su muda ao redor dele. Como se escurido MC exalis reconocimiento. Neo era sobrenatural. Neo no sentido de Hollywood, mas carregava peso, memoria, intenquo. Nathanael incuru, olhos arregalados. Tentando entender o que Orario de repente sabia sem saber como sabia. Abexo do que? Nathanael sussurro. Orario ergu sua mão devagar, tocando a parte inferior do chão da cabana novamente. Suas pontas dos dedos tracam as linhas esculpidas, os ângulos intersectam estranhos. A simetria deliberada gravada na viga. Elas ontondia agra. Neo como símbolos, neo como códigos, como directs. Acerta nel como reo. Su painho havia construído essa cabana como uma cosa. Ele havia construído como marcador, ponto de referência, uma tampa. Orario fechu os olhos e de sua memória saber. Aquelas noites tardes quando su poio focava e rasteia sob a cabana repetidamente. Como se praticando para futuro que nunca explicara. Tomás, neo lute contra o escuro, su pai havia murmurado uma vez, vos bexa e gente, aprendo. Saiba como el respira. Eos 11 anos, Orario acava que era punico. Agora el percebia que era uma inichicao.
Aurelio passus sus dedos pela sculptura mais profunda, duas linhas cruzando em angulo preciso, terminando em momento mal visível através de solo compactado. E de repente todo o podro se rearranjou em sua mente como engrenagens se travando no lugar. Afaste-se, el sussurro para Nathanael. Nathanael se afastou instintivamente. Aurelio arranjou a terra como as mãos nuas, raspando camadas de sujeira compactada. Suas unhos rascaram. Solo grudo em suas palmas. Algo de madeira emergiu, painel, sem costras, escondido, perfeitamente cortado. Su pulso travagio. O sussurro de Nathanael tremeu. O que é isso? Aurelio não respondeu. Ele deslizou seus dedos sob a borda fina e puxou. A madeira se ergueu como rangido baixo e antigo como algo que esperara tempo demais. Para se tocado, uma rajada de ar frio surgiu do escurido abaixo, afiado e terroso, carregando o cheiro profundo de pedra velha. Os olhos de Nathanael se arregalaram. O outro espocou. Aurelio acenou rigidamente. Moi pai o construiu o encontro. Ele abaixou o painel ao lado deles, revelando uma abertura. Quadrada mal larga o suficiente para homem adulto subir. Pouco preto caia direto para o desconhecido. Aurelio olhou para dentro dele, uma memória florescendo atrás de seus olhos. A forma como seu pai sempre posava dentro da cabana ao crepúsculo, passando exatamente em uma certa tábua antes de apagar a lanterna. A forma como ele dizia a Aurelio para nunca deixar restos de comida abaixo do chão. A forma como ele mantinha segundo conjunto de ferramentas escondido na adega de raízes. Seu pobre coco. Seu pai não havia sido paranoico. Ele havia sido preparando uma seda, uma artéria escondida, uma rota final. E agora Aurelio entendia porque os caçadores não estavam rascando a cabana aleatoriamente. Eles estavam procurando por isso. Eles estavam procurando pela última trilha que seu pai criara. O sussurro de Nathanael. Voca aca que eles sabem sobre isso? Aurelio balancou a cabeça. Se soubessem, eu teriam rasgado o chão. Então como voca sabe que eles estão vindo por esse lugar? Aurelio engoliu seco. O peso da verdade pressionando para baixo. Porque eles têm observado essa terra por muito tempo. Quase tanto quanto meu pai. Nathanael mudou inquieto. Então estamos caminhando direto para eles. Aurelio balancou a cabeça. Não, eles estão seguindo algo mais. Atenção no rosto de Nathanael se aprofundou o cu. Aurelio se agachou baixo, passando seus dedos pelo chão de pedra. Olhe para as pagodas de botas. Nathanael se agachou ao lado dele. Aurelio apontou. Veja como aquelas trilhas se espalham? Eles estão procurando em direções diferentes. Eles não estão viajando com propósito. Eles estão procurando onde estuna leva. A voz de Nathanael rachou. Eles não sabem? Não. Aurelio sussurrou. Esse o ponto todo. Se soubessem, não estariam aqui em pânico. Eles estão cegos nesse lugar. Nathanael o encarou com admiração e medo misturados. Mas voca não está. Aurelio não respondeu porque não podia. Porque ele não tinha certeza. Mas a terra, essa pedra, esses angulos, essas passagens escondidas pareciam familiares de uma forma que o assustavam mais que os caçadores. Parecia como entra em sono de infância que ele nunca conseguia lembrar, mas sempre recordava suando. Eles se moveram mais fundo. A chama da lanterna tremulando selvagemente como se regindo e respirando do túnel. E então eles o viram, vozes ecoando fracamente e frente, distorcidas pelas curvas de pedra. No alto controlado profissional. Os caçadores. Aurelio congelou, pressionando Nathanael contra a parede. Eles o viram, palavras carregadas distorcidas pelo eco, mas claras o suficiente. Ele não dixou acima do chão.
Essa era o homem de barba vermelha. Su tom era mais frio agora, focado. Então esta aqui, outro respondo. Tem que esta. Nenem fazendeiro constrói uma cabana em cima de uma caverna sem rasa. Uma terceira voz afiada, impatient, cortou o escuro. Encontramos o mapa. Encontramos a rota. Então queimamos o lugar inteiro. O respiraco de natanel angustiosamente. O estimego de horário se dobro em si mesmo. A mapa. Era isso que eles acreditavam existir. A mapa das raízes que seu pai encontrou. Mas a verdade era muito mais perigosa. Não havia mapa. Horário engoliu. Eles não estavam aqui para roubar algo escrito. Eles estavam aqui para capturá-lo. O homem que segurava a rota em seus ossos. Nathanael sussurrou. Não podemos lutá-los aqui embaixo. Tiro equara por quilómetros. Nós não vamos lutá-los. Alhodes. Nós os superamos. Nathanael pisco como? Horário ergueu a lanterna em direito a uma bifacoco no túnel. Caminho mais largo, mais suave, usado frequentemente, o outro mais estreito. Meio sufocado com roca, quase invisível a menos que voca salbas on ola. Nós não pegamos o caminho principal. Nathanael franzou a testa. Por cunho? A voz de horário era sussurro baixo porque o que eles confiaram e o caminho mais seguro. Nunca eu rito. Moi pai martelo isso em mim. Nathanael espiou no túnel mais estreito. Voca tem certeza que levará algum lugar? Positivo, horário diz, surpreendendo a si mesmo. Como voca sabe? Horário passou sua mão pela parede. Ele, mal perceptível, era sulco rosso longo e rito, esculpido intencionalmente, uma marca guia. O mesmo padrão que o seu pai esculpir ao sobo chão da cabana. Porque moi pai o marco, el murmurou. Nathanael o encarou como admiração e medo entrelaçados. E como se ele estivesse falando com voca, horário não respondeu. Ele não podia porque sentia também. Uma presença, não sobrenatural, não mística. Mas o eco persistente do determinaco de homem morto. Ele vibrava através das costelas de horário como a memória de uma voz. Ele se moveram para o túnel estreito. Ele os forcou a agacar baixo, mas nas paredes para equilíbrio. A chama da lanterna estacava sombras longas que dancavam ao longo da pedra como espíritos inquietos. Outras deles, as vozes dos cacadores ficaram mais afiadas. Eles tiveram que vapor aqui. Acendem suas tochas. Mantenham suas armas erguidas. Se o menino estava aqui, levam-no vivo. O sussurro de Nathanael tremeu. Eles estão perto. Horário não desacelero. Nós também. Eles rastejaram através de uma curva apertada. Emergindo em uma pequena câmara iluminada pelo brilho fraco de veias minerais na pedra. Azuis suaves e verde pulsando como lua presso. Horário congelou, não de medo, de reconhecimento. A câmara não era natural. Ela havia sido esculpida, alisada, alterada. Marcas nas paredes indicavam a passagem de mãos. Centenas, milhares, pessoas haviam se abrigado ali, se movido por ali, se escondido ali. Homens, mulheres, famílias, girox. Isso, horário respiro. Isso era refúgio. Nathanael olhou ao redor, atonito. Antes da ovia subterrânea, horário acenu. Muito antes. Moi pai não criou esse caminho. Ele encontrou os reminiscentes de mais antigo. Carreta usado por pessoas fugindo de algo muito antes da escravidão existir aqui. Fugindo do que? Nathanael sussurrou. Horário olhou para o escurido. Opressão e mais antiga que o Brasil. As palavras tinham gosto de verdade que ele não sabia que sabia.
Nathanael pressure nu swamau contra Pedrolisa. Supai divta descoberto esses tunis por acident. Neo, arauio disuavamente. LSA revelarama el assim como estao paramim. Nathanael fronzu a testa. Teronio revela coisas. Arauio se viru para el vos bexa. Neo para mai oria dos homens. Longo silencio se instalu entre eles enquanto o peso disso flutuava. Em tal horário sashuru, preacher somos nos mova. Uma camara e frente que larga e ravina sal. Se eu estive certo, e a única rota que os cacadores não encontrarão. Nathanael senu mas essitu. Horário, como voca sabe disso? Horário apa tua lantana. Elmi ensinu sem me diza. Nathanael exalu tremulamente. Então lidia o caminho. Horário apa te swapa guarda no lantana e do passo direito e proxima passagem. Mas justo quando fez vozes sorametras deles. Muito perto, muito afiadas, muito altas. Os cacadores haviam concado a bifacoco, trillas, pagodas no trilla estrata. Eles for ampores caminho. Os olhos de Nathanael se arregalaram. Eles nos encontraram. O pulso de horário batu a traves de su peito. El ergu a lantana mais alto. Então queremos, e não paramos. Neo eight o concamos o fim da rota que moi pai moru protegendo. Nathanael senu. E juntos eles mergulharam mais fundo no terra enquanto os cacadores rugiametras deles. Horário e Nathanael estão fugindo a traves dos tunis antigos. Mas a verdade esperando no camara final explorer a raza exalta. Pela qual 305 almas for trazidas a el. E o que os cacadores mais temem, sob swollen hagam de som. O túnel estreita tal agudamente que horário e Nathanael tiveram que virar de lado. Para impera traves de lacunas onde pedra pressionava para dentro. Como as mandibulas de uma besta antiga. O atina gosto mais antigo aqui, mais pesado. El carregava poeira que parecia intacada por rocks. Como se sua respiraco perturbas algo sagrado. Atras deles, os gritos dos cacadores reverberavam a traves da pedra. Suas tochas lancavam brilho laronha violento pela passagem. Seus passos raspando contra o chão do túnel em ritmos irregulares, agitados. Esses homens não estavam acostumados a este debexo da terra. Eles não estavam acostumados a serem cegos. Panico afiava seus gritos, espolem-se, ou vigiam as paredes. Podheva armadilhas. Se viramo menino, neo aterem, tragam no paramim. Arraio range os dentes tau apatados cudos subiu pelos lados de su rosto. Todo instinto gritava para el congla, se esconda, se enera na terra. Mas quanto mais fundo eles iam, mais forte outro instinto subia dentro dele. Que parece estranhamente familiar. Como fragmento da voz de su pai embutido em sus proprios ossos. Continue-se movendo, Tomás, a terra te dira para onde. O chão do túnel inclinu para baixo de repente. Nathanael escorregu, se pegando em uma sola ancha de pedra. Horário agarrou su braço, formando-o justo quando coro de ecos rolou pela passagem. Os cacadores entrando no ponto de estrangulamento atrás deles. O brilho de suas tochas tremulava fracamente nas paredes. E o som de metal raspando pedra dizia horário que eles estavam arrastando sus rifles. Ao longo dos lados para equilibrio. Nathanael Sashuru, estamos ficando semi-spoco. Horário ergu a lantana, escondendo a camara e frente. O túnel se dividia novamente, just directs desta vez. Esquerda era larga e lisa. Meio era apertado e curvo. Direita era estreita mas inclinada para cima direito. Ao que parecem suportes antigos escurecidos por fuligam. Horário se moveu mais perto, dixando sua mão derivar ao longo da parede. No momento em que suas pontas dos dedos rocaram a parede da direita,
Uma memoria fez cunel, a maudi supai pressionando supeito, dizendo, confiem sus antes de confiarem sus olhos, horario viru e direita, Nathanael hesitu, tem certeza? Sim, Nathanael no questiono mais. Eles deslizaram para a passagem mais apertada, quais restejando agra, a pedra rospava sus ombros. Poeira enchia sus pulmos, mas horario no desacelerava. Algo e frente ao paxava, como uma corda de memoria apertando ao redor de sua espina. Então o túnel se abriu abruptamente em uma camara ampla. Horario tropico para frente e quais caiu de jolos. A camara era enorme, 12 metros de diâmetro. Todo arquendo alto acima como os costelos de alguma criatura colossal enarrada. As paredes eram esculpidas com formas, símbolos, linhas gravadas que espiralavam para cima. Nathanael ergueu a lanterna, olhos se arregolando. Isso não é natural. Horario malo ouviu, su olho travado no fim distante da camara. Uma loja massiva de pedra ficava embutida na parede, lisa e escura, marcando a entrada para ultrapassagem. Mas o que o congelunho era a loja em si. Era o que a cobria. Centenas, talvez milhares de impressas de mãos sobrepostas na pedra. Pequenas, grandes, fregais, no doces, antigas, frescas. Xerox dos cocados alcançando para frente. Horario do passo mais perto, su peito apertando dolorosamente. Nathanael sussurrou e a marcador. Yo, horario diz, voz tremendo. E uma promessa, os gritos dos cacadores ecoaram mais perto, mais alto agra. Eles estavam se derramando na camara atrás deles. Horario colocou sua mão contra a loja de pedra. O frio pulsou nele, subindo su braço, descendo sua espinha, e de repente ele entendeu. A loja não estava bloqueando uma camara. A loja era a camara, uma porta, uma entrada salada para a parte mais antiga do sistema de túneis. A parte que nenhum cacador jamais encontrou, a parte que apenas pessoas como seu pai. Pessoas com instinto em vez de mapas, podiam abrir. Nathanael se virou para ele. Horario, o que fazemos? Os toques dos cacadores iluminaram a parede distante da camara. Suas sombras esticadas em formas perversas enquanto entravam. Horario não tinha tempo para pensar. Suas mãos se moveram sozinhas. Sentindo ao longo da pedra por sulcos que ele não deveria saber que existiam. Ele os encontrou. Uma rachadura horizontal, uma costura vertical. Ponto de pressão exatamente onde as esculturas se intersectavam. E memória colidiu nele. A mão de seu pai guiando a sua. Seu pai sussurrando, se evoca algum dia preciso abrir a terra, não impure, pax. Horario desliza os seus dedos no sulco estreito e paxo. A loja de pedra mudou como gemido profundo e rangente. Poeira chovu do teto. Nathanael o fego. A parede cômico se dividir, abrindo para dentro, revelando uma passagem estreita escondida por séculos. Luz azul fraca mineral brilhava de dentro. Então a voz do cacador de barba vermelha explodiu pela camara. Per aí mesmo, Horario girou. Os cacadores ficavam na entrada, rifles agudos, tochas flameando laronha. Seus rostos estavam torcidos com triunfo e que o homem de barba vermelha viu a porta de pedra mudando. Seus olhos se arregalaram. Não, ele sussurrou. E real, a mandíbula do homem cicatrizado caiu. Santo inferno, depois de todos esses anos. O cacador mais jovem gritou, o menino. Peguem o menino. Horario deu passo para trás na passagem brilhante. A loja de pedra tremeu. Poeira caiu como neve. O homem de barba vermelha solta para frente, gritando para não. E foi quando Horario entendeu a verdade final. Eles não queriam matá-lo. Eles não queriam o grupo. Eles não queriam parar a fuga. Eles queriam apagar o último herdeiro vivo do conhecimento que poderia arrancar as terras de fronteira. Como uma forra.
conhecimento que poderia libertar-no apenas centenas, mas milhares. O conhecimento que supõe moro para proteger. Horário aguero o braco de Nathanael o puxo para passagem. Enquanto a parede rugia fecada atrás deles. Escurido engolho a camara enquanto a loja salava. Gritos abafados irromperam do outrolado. Panhos baixam na pedra. Tyros troviavam inutilmente, mas nada disso importava. Eles estavam dentro. Dentro do lugar que seu pai havia preparado. Dentro da artéria mais antiga da terra. Dentro da verdade que os caçadores temiam mais que qualquer arma. Nathanael desceu de Jolos, tremendo. Horário, para on isso leva. Horário ergueu a lanterna. O túnel iluminado azul se estendia infinitamente e frente. Esculpido com símbolos que ele sentia em seu som. Ele leva el sussurro para uma rota cômica. Nathanael o inquiru. Eu que somos supostos fazer agora? Horário olhou pelo corredor escuro, ouvindo os ecos fracos e distantes de mundo mudando. Nós terminamos o que meu pai comicu. Horário abriu a passagem ancestral, mas o que ele descobre no fim dela finalmente revelara porque Dalila levou 305 almas a ele. E o que os caçadores mais temem sob sua linhagem de som. A passagem antiga estreitava, então ampliava, então estreitava novamente, torcendo como uma espina enarrada abaixo do sertão. Horário e Nathanael se moviam através do brilho azul mudando em silêncio. Suas respirações ovnicos som um túnel esculpido por incontáveis mãos esquecidas. Io aparece diferente aqui, mais fresco, mais limpo, intocado por fumaça o solo. Era como se o mundo acima nunca tivesse existido nesse lugar. Como se o tempo em si tivesse sido raspado. Nathanael finalmente conseguiu falar, voz tremendo como exaustão e admiração. Qual longe isso vai? Horário não respondeu no início. Ela estava ouvindo, não os ecos dos caçadores atrás deles, mas algo mais profundo. Ritmo, zumbido, puxão. O mesmo instinto que o havia guiado seu pai. O mesmo instinto que o havia saído quietamente o moldando desta infância. E de repente ele sabia que vai todo o caminho ao sol. Horário sussurro. Além de São Paulo, além das guerras de fronteira, além dos estados escravistas. E mais antigo que qualquer linha que homens disseram mesmo mapa. Nathanael o inquiru. Como você sabe disso? Horário engoliu. Porque meu pai não descobriu esse túnel, ele tropicou nele. E uma vez que você entra, ele te ensina. Nathanael estremeceu. Ensina o quê? Horário ergueu a lanterna. As paredes e frente inclinavam para outra câmara, me o que a última, circular e abobadada como teto gravado em padres que não faziam sentido e primeira vista. Mas quanto mais Horário encarava, mais claros eles se tornavam. Esses não eram decarax. Eram mapas. Não mapas de território, mapas de movimento, caminhos, raízes, trilhas, invisíveis de cima. Mas inconfundíveis para aqueles que entendiam terra do jeito que outros entendem linguagem. Caminhos de gota de chuva, caminhos de veias de água, caminhos de eroso, caminhos de estrelas refletidos na terra. Nathanael Araújo sussurrou, dando passo devagar na câmara. Isso é o blueprint de toda rota escondida nas terras de fronteira. A voz de Nathanael era mal respirada. Isso significa que o meu pai não era guia. Ele era redescoberta, tragédia. Homem que entendia o que esse lugar estava tentando mostrar a ele. Ele tocou símbolo. Uma seta esculpida ao lado de uma espiral que indicava uma ravina de superfície escondida. Esses não são trilhas feitas pelo homem. São raízes naturais,
caminos que aterral fez, lugares on cacadores se perdem, on cavalos se recusam a pissa, on som se dobra para longe. En pagodas desaparecem em solo que se recusa a se lembrar. A voz de Nathanael era mal respiroco. E por isso que Dalila nos true aqui. Aurelio acenu. Ela não precisava de homem. Ela precisava de guardio. Nathanael piscu. Guardio? Aurelio do passo para o centro da camara. Sua lantana iluminu pila de pedra massivo emergindo do chão. Coberto de impressas de mouse. Assim como a loja atrás deles. Mas essas impressas de mouse eram mais antigas, secas, rechadas. Algumas pequenas como palmas de crianças, algumas maiores que qualquer humano deveria. Xerox dos cacados, alcançando pela única verdade que os opressos nunca aprenderam. A terra protege aqueles que a ontondam. Aurelio coloca sua mão no pila. A pedra parece quente abaixo de sua palma. Moi pai moru para manta es conhecimento dos cacadores, el despeixinho. Porque no momento em que eles o aprendam, eles sufocaram toda rota de fuga de Goiás ao Amazonas. Nathanael de Jolos. Então o que fazemos? Aurelio fechu os olhos. El viu 305 almas se escondendo na caverna. El viu a estrutura torrejante de Dalila, sua endurance impossível, sua liderança esculpida de trauma e sobrevivência. El viu crianças que nunca viram liberdade, homens que nunca dormiram sem medo, mulheres carregando feridas mais profundas que sua pele. E el viu os cacadores, homens que acreditavam que seu sistema quebrado valia som, valia tortura, valia assassinato, valia queimar a terra MC para preserva. Então el viu o rosto de seu pai. Neo o homem quieto, gentle que el se lembrava, mas o guerreiro escondido abaixo do silencio. O homem que havia andado pelas terras de fronteira e noite, neo por medo, mas para manter uma promessa. Aurelio abriu os olhos. Nós terminamos a rota. Nathanael inquiru, que rota? A que moi pai camacu a construa. A que el nunca terminou. A que Dalila os levou aqui para completa. Aurelio do passo afastado do pilo e ergueu a lantana mais alto. Há uma saída e frente. Uma saída, uma trilha que os cacadores nunca veram porque não segue lógica, os estradas ou rios. Ela segue as linhas antigas. Para on leva, Nathanael Sashuru, Aurelio aponto ao sol, para os territórios livres, passando por todo posto de controle, passando por toda patrulha. Vai levar dias, talvez semanas, mas os terrara. Nathanael acenu devagar. Nós os trazemos aqui. Nós trazemos Dalila primeiro, Aurelio disse. Ela soubera como mover o grupo. El se viru para o túnel que levava mais fundo, mas justo quando fez. Somaco atrás da loja de pedra que eles haviam solado. Neo gritando, neo tiros, silencio, então uma voz, distante, enfurecida. Aurelio, o cacador de barba vermelha. Aurelio range os dentes. El sabe que eu sei. Nathanael engoliu. El não vai parar. El não pode parar. Aurelio murmurou. Não agora. El baixou a lantana. Vamos, timos que trazo os outros. Timos que nos move antes que eles encontram outra entrada. Nathanael se levantou e o seguiu, determinado substituindo medo. Enquanto eles desapareciam no escuro, a câmara atrás deles parece zumbir com ressonância antiga, como uma aprovação final. Uma linhagem reconhecida, uma tocha passada, e pela primeira vez. Aurelio não se sente como homem sendo cocado. El se sente como homem entrando no que nos espera para. O túnel estreita novamente, e o brilho azul guiando os pulsava gentilmente, como se respirando, como se vivo, como se os respendo. E a história termina. Aurelio e Nathanael voltando atrás da artéria antiga para liderar 305 almas na única trilha,
Q o mundo esquechu. Uma rota nascida antes do escravidão, antes das linhas estaduais, antes do qual MC. O caminho que apenas a terra se lembra.